Sind Sie bereit für die actionreichsten Verfolgungsjagden der Polizei? Diese furchtlosen Verbrecher versuchen alles, um zu entkommen. Aber jedes Mal endet es tragisch. Bilder von echten Polizeikameras und Details aus Polizeiberichten werden Ihnen gleich präsentiert. Lehnen Sie sich zurück und hören Sie sich die spannenden Geschichten an. Los geht's! Ein gestohlener silberner Mercedes-Benz SUV mit dem Kennzeichen 31B TPV aus Florida rast im Herzen von Atlanta davon und versucht einem verdeckten Polizeibeamten zu entkommen. Als das Fahrzeug auf die I-20 auffährt, beschleunigt es so stark, dass sogar der verdeckte Beamte den Sichtkontakt verliert. Genau an dieser Stelle schaltet sich die Georgia State Patrol ein. Und vergessen wir nicht, dass Verfolgungsjagden in den USA viel aggressiver gehandhabt werden als in Deutschland. I'm getting caught up in traffic because nobody's moving out of my way. Während der gestohlene Mercedes I-20 im Zickzackkurs fuhr, führten die rücksichtslose Geschwindigkeit und die unkontrollierten Manöver fast nacheinander zu Unfällen. Der Fahrer störte den Verkehrsfluss, ohne sich um die ihn verfolgenden Polizisten zu kümmern, missachtete rote Ampeln und brachte den Verkehr durch das Befahren der Gegenfahrbahn zum Erliegen. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Right on University. Clear right on University. Coming up the metro. Coming up the metro. Where approach you, metro? Going into a parking lot. Right on Metro, northbound Metro. Clear northbound Metro. Passing Malin Ave. That should be hard business. Just trucking northbound. Als sie den Metropolitan Parkway erreichten, war der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen. Der SUV versuchte trotz der beiden gelben Ampeln zu überholen, was katastrophale Folgen hatte. Als er auf das vorausfahrende Fahrzeug prallte, schleuderte sein Fahrzeug, stieß frontal mit einem anderen Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammen und beschädigte durch eine Kettenreaktion insgesamt 7 Fahrzeuge. Als der SUV sich überschlug, begannen der Fahrer und die Beifahrerin zu fliehen. Die Einsatzkräfte folgten ihren Fußspuren und richteten mit Hilfe des Hubschraubers Phoenix eine großräumige Absperrung ein. Nach einer Weile tauchte der Fahrer nur mit Unterwäsche bekleidet wieder auf. Einer dieser absurden, aber realen Momente, die man bei Verfolgungsjagden in Amerika erleben kann. Diesmal beginnt die Geschichte in der Region Bainbridge in Georgia. Ein Fahrzeug, das wegen eines einfachen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln angehalten werden soll, gerät plötzlich außer Kontrolle und wird so aggressiv, dass es auf die Beamten zurast. Während in Deutschland eine solche Verfolgungsjagd sofort abgebrochen würde, sieht es in den USA ganz anders aus. Je gefährlicher der flüchtende Fahrer wird, desto härter geht die Polizei vor. Innerhalb weniger Minuten verwandeln sich die Landstraßen der GA 309 in eine Arena, in der es um Leben und Tod geht.
Der erste PET-Manöver schlug fehl. Der Fahrer gab Vollgas und verhinderte so den Kontakt. Nach einigen 100 Metern kam jedoch eine kurze Gerade und Evans unternahm einen zweiten Versuch und versetzte dem Fahrzeug einen sauberen Schlag gegen die linke hintere Ecke. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und kam einige Meter weiter vollständig zum Stehen. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie fest, dass der Fahrer nicht im Fahrzeug war. Nach einer kurzen Suche wurde der Verdächtige neben dem Durchlass liegend aufgefunden. Trooper Evans und ein BPS-Beamter begannen sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Obwohl kurzzeitig ein Puls zu spüren war, starb der Fahrer trotz aller Maßnahmen um 18:36 Uhr. Hey, take the trunk right quick. Go ahead. 761, do you know if you have any control car damage? Talk what I ain't. CFS comments headed. CVI. 714, copy TDI 930. Didn't kill anybody else. Wie gefährlich kann ein kleiner Chevrolet Sonic in der Dunkelheit der Nacht wirklich sein? Am 12. November 2025 gegen 21:32 Uhr stellte Sergeant Jacob Farnham, der auf der Interstate 40 in östlicher Richtung eine Radarkontrolle durchführte, fest, dass ein roter Chevrolet Sonic aus dem Jahr 2013 die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritt. Hey, 21, 24. 30, taking Chester Street to a Union Sam Adam Nora, Frank I. Robert, US ANFIR, the Gray Charger. 931. Das Radargerät maß eine Geschwindigkeit von 146 Kilometern pro Stunde. Der Fahrer erhöhte seine Geschwindigkeit durch einen plötzlichen Spurwechsel noch weiter und lud damit geradezu zum Unfall ein. Als er die Ausfahrt Mayflower hinter sich ließ, überschritt der Sonic eine Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde und anstatt an der Ausfahrt Morgan-Maumelle anzuhalten, beschleunigte er weiter und begann auf der I-40 in Richtung Osten zu fliehen. Das Fahrzeug schlängelte sich durch den Verkehr und verwandelte innerhalb weniger Sekunden einen gewöhnlichen Geschwindigkeitsverstoß in eine tödliche Verfolgungsjagd. Rock, we're approaching the White Oak exit. Some 3 lanes, speed's about 110.
Die Verfolgungsjagd verlagerte sich kurz darauf auf die Interstate 430 in Richtung Süden. Hier erreichte die Geschwindigkeit 193 km pro Stunde und der Fahrer zeigte keinerlei Anzeichen, sich zu ergeben. Approaching 430. Speed's about 120, 125. Light traffic. 10 bar copy, approaching 430, speed 120, 125, on traffic. Change. Pursuit. Taking 430 south. 430 south and 40. 10 bar copy, 430 down for 40. I'm just south of River Bridge on the bike. 10-4, I'm gonna try to get here by my mail. CFS comments. Alright, we're still south now. I was trying to get a bit there, approaching the Maumelle exit. 10 bar copy, you're approaching the Maumelle exit. Alright, we're past the Maumelle exit, speed's about 120, 125. 10 bar copy, passing Maumelle, speed 120, 125. CFS comments. Who had the spikes set up? 14, I'm south of River Bridge on the hill. Okay, we're coming across the bridge now. We're in the slow lane, switching from the slow lane to the fast lane. Speed's about 120, 130. Unit 821 joined. CFS comments. Teams der Arkansas State Police positionierten sich in der Nähe der Cantrell Road, um das flüchtende Fahrzeug mit einem Spike-Streifen zu stoppen. Doch der Fahrer konnte auch dieser Maßnahme entkommen und setzte seine Flucht in Richtung Süden fort. Im deutschen System wird in einem solchen Fall in der Regel mit Hilfe eines Hubschraubers Abstand gehalten und das Risiko einer Kollision minimiert. In den USA hingegen hat bei Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden, insbesondere auf stark befahrenen Autobahnen, die schnelle Festnahme des Fahrers Vorrang. CFS comments added. They missed him. 10-4, still southbound, approaching Rodney Fair. 10 bar copy, southbound, approaching the Rodney CFS Fair. comments added. Responding unit, my 5, you're gonna be on the right shoulder. CFS Pursuit, pursuit. Okay, we're approaching Rodney Fair. Speed still 120, 130. Light to no traffic. Number 2 to number 3 lane. 10 bar copy, approaching Rodney Fair. All right, behind you. Okay, we're past Rodney Fair. CFS comments added. Copy, passing Rodney Fair. Coming up on 630. 10 bar 42, you're gonna be the next closest unit. Jump one. Der mit hoher Geschwindigkeit fahrende Fahrer schlängelte sich durch den dichten Verkehr, um keinen Unfall zu verursachen. Ein kleiner Fehler bei dieser Geschwindigkeit hätte das Ende für die Fahrerin bedeuten können. 10 bar copy, southbound, 430, passing 230. Unit 841 joined. CFS comments added. CFS comments added. Come on, around 25. 14 Rock, I'm gonna be secondary, I'll call it. For 430, southbound passing by. 10 bar copy, 430, southbound, passing 5. Okay, I think he's losing his front right tire. Copy, is losing his front right tire. Der Fahrer, der seinen Vorderreifen verloren hatte, wurde zum ersten Mal mit einer PIT-Manöver gestoppt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, setzte jedoch seine Flucht fort. Copy, CDI is at 5 at 9:39. Mark, move. CFS comments added. He's got back control of it. I'm gonna be primary.
14, 10-4, copy is back in control. CNFS comments had it. CVI. 714, copy TVI 939. See your hand! Let me see your hand! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Roll the window down! Come to me, Sarge, come to me. Nach dem zweiten Manöver wurde der Fahrer eingekesselt und die Polizei griff ein. Got a large dog in the back seat as well. You're good. Come out the window! Come out the window now! Hands up out the window! Crossfire, crossfire. Crossfire. Drive the window! Get out now! Crawl out now! I can't. Crawl out now! Bro, hey! Bro, I'm trying. Back up, back up. Ow. Get out of the car. I'm trying. Take her seatbelt off. My seatbelt is off. Got seatbelts off. You didn't kill anybody else. Bro, I was trying to I'm gonna double lock it real quick. Sarge, is your car locked? I'm gonna double lock it real quick. Over here. You got pockets on here? Die Anklagen, denen der Fahrer nach seiner Flucht gegenübersteht, sind ziemlich schwerwiegend. Flucht vor der Polizei, rücksichtsloses Fahren, Fahren ohne Führerschein und Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 15 Meilen pro Stunde. Oh, no! The dog was fine. Yeah. Well, it's not wearing its seatbelt, that's the problem. 88 with Nobody else died, just trying to save the dog. 30 from 24, Texas, Sam King, Nora, 02, 0239. You have the 56, you guys? He crashed. It's on Lee Street. Am 6. Oktober 2023 um 20:46 Uhr kam es in Atlanta zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd durch die Straßen der Stadt, nachdem ein gestohlener GMC Acadia mit Georgia-Kennzeichen aus dem Jahr 2014 3 verschiedenen Polizeieinheiten entkommen war. Das Fahrzeug war kurz zuvor der Polizei von Locust Grove und Henry County entkommen und wurde laut GCIC-NCIC-Aufzeichnungen als gestohlen in Macon-Bibb County gesucht. 795 is gonna have primary. 795 will be primary at this time. He's gonna be 1080. Coming up behind APD. Watch out, watch out, watch out. Als SGTR Calvert das Fahrzeug auf der Lee Street entdeckte, wurde Trooper A. Matthews, 795, zur Unterstützung in das Gebiet geschickt. Als SGT Calvert die Sirenen einschaltete, beschleunigte der Fahrer sofort und startete eine neue Flucht. Blind curve, can't do it. $10.50, still going. You have the 56, you guys? He crashed. It's on Lee Street.
motherfucker. Roll over. Roll over. Stupid. Get your ass up. Hands behind your back. Turn around. Im entscheidenden Moment der Flucht führte Trooper Matthews einen erfolgreichen PIT-Manöver durch, um zu verhindern, dass das Fahrzeug weitere Gefahren verursachte. Das Fahrzeug schleuderte im Uhrzeigersinn von der Straße ab und prallte gegen einen Bauzaun. Bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam, sprang der Fahrer aus dem Fenster und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Atlanta Police unterstützte die Aktion, indem sie mit Streifenwagen die Fluchtroute sperrte. Nope. You got any guns, weapons on you, man? Where's your license at? Huh? Where's your license at, dude? You got my license. Huh? You got my license. Okay. Roll over. How much you had to drink tonight, man? You smell like you've been drinking a lot. How much you had? Huh? How old are you? How old are you? How old are you? It's a very simple question, man. All you gotta do is answer, okay? We're not trying to hurt you. I just need you to talk to me, okay? Oh, man. Listen to me. You look like you're over the age of 21. Right now, along with other charges, you're being charged with DUI, okay? The state of Georgia has conditioned your privilege to drive upon the highways of this state upon your submission to state-administered chemical tests of your blood, breath, urine, or other bodily substances for the purpose of determining if you're under the influence of alcohol or drugs. If you refuse this testing, your Georgia driver's license or privilege to drive on the highways of this state will be suspended for a minimum period of 1 year. Your refusal to submit to blood or urine testing may be offered into evidence against you at trial. If you submit to testing and the results indicate an alcohol concentration of 0.08 grams or more, your Georgia driver's license or your privilege to drive on the highways of this state may be suspended for a minimum period of 1 year. At the first submitting the requested state test, you are entitled to additional chemical tests of your blood, breath, urine, or other bodily substances at your own expense and from qualified personnel of your own choosing. Will you submit to the state-administered chemical test of your blood, yes or no? No? Okay. You gonna help me get him out real quick? Appreciate it. We're just gonna take pictures that are pros. Okay, we're gonna stand you up, dude. Bring your legs up. Bring your legs up. The APD want to stolen car and stuff? No. Hey, that's Ace, ain't it? What? Is that Ace? I don't know, yeah. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, um weitere actiongeladene Verfolgungsjagdvideos zu sehen.